So next, individual hemolytic diseases. এইবার হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ডিজিজ ধরে ধরে একটু পড়া। সো ইন্ডিভিজুয়াল হেমোলাইটিক ইন্ডিভিজুয়াল ডিজিজগুলো বলার আগে একটা ছোট্ট জিনিস যে এই ডিজিজগুলোর নামগুলো, এখন ডিজিজগুলোকে বিভিন্নভাবে গ্রুপ করা যায়। ওয়ান ওয়ে অফ গ্রুপিং দিস ডিজিজেস হচ্ছে হিমোলিসিসটার ডিফেক্টটা, যে ডিফেক্টটার জন্য হিমোলিসিসটা হচ্ছে, where does the defect lie? If it lies within the RBCs, then we call it intracorpuscular defect. If it lies outside the RBCs, then those diseases are examples of a extracorpuscular defect. Intracorpuscular defect যে ডিজিজগুলোতে থাকে তাদের মধ্যে কারুর ডিফেক্টটা থাকে হচ্ছে আরবিসির মেমব্রেন, so therefore it is called membrane defect. Something in the RBC membrane which is defective, and that defect is responsible for premature destruction of RBCs. Membrane defected example, এই গ্রুপটার এক্সাম্পল হচ্ছে hereditary spherocytosis, hereditary elliptocytosis, and a disease called PNH, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. So these are examples of membrane defect. Next, intracorpuscular membrane defect নয়, আরবিসির ভেতরে কোনো এনজাইম is defective বা enzyme defect, and that is responsible for hemolysis. এই গ্রুপের এক্সাম্পল is G6PD deficiency. এই গ্রুপের এক্সাম্পল is pyruvate kinase deficiency alla persons. So enzyme defect. And then enzyme defective নয়, hemoglobin moleculeটা is defective. So therefore hemoglobinopathies. Now those with a defective hemoglobin molecule, hemoglobinopathyটা আবার দুরকম হতে পারে। একটা হচ্ছে হিমোগ্লোবিন মলিকিউলটা এই কারণে ডিফেক্টিভ, either the alpha chain or the beta chain যেগুলো দিয়ে হিমোগ্লোবিন তৈরি, সেই আলফা বা বিটা চেনের একটা কোয়ান্টিটেটিভ ডিফেক্ট আছে। কোয়ান্টিটেটিভ ডিফেক্ট থাকে যে ডিজিজটাতে, দ্যাট ইজ প্রবাবলি in all likelihood সারা পৃথিবীতেই one of the commonest disease responsible for hemolysis, and that is thalassemia. So this is quantitative defected example. Whereas একদল hemoglobinopathic পেশেন্টের ডিফেক্টটা আলফা বা বিটা চেনের কোয়ান্টিটির নয়, the defect is তাদের কোয়ালিটির। So qualitative defect, alpha বা বিটা চেনের অ্যামাইনো অ্যাসিড সিকোয়েন্সিং এর প্রবলেম। সো কোয়ালিটেটিভ ডিফেক্টেরই এক্সাম্পলস কোন ডিজিজেস গুলো? সিকল সেল ডিজিজ, সিকল সেল অ্যানিমিয়া বা সিকল সেল ডিজিজ, হিমোগ্লোবিন সি ডিজিজ, হিমোগ্লোবিন ই ডিজিজ। So these are qualitative. So this completes intracorpuscular defects. So intracorpuscular defect can be membrane defect, enzyme defect, or hemoglobin defect. Point here is defecta RBC নিজের। Next, extracorpuscular defect. So RBC জানো, just the victim, not the culprit. Intracorpuscular defect, to put it loosely, যে আরবিসি গুলোই হচ্ছে যেন কালপ্রিট, and আরবিসি গুলোই therefore are the victims. Extracorpuscular defects আরবিসির বাইরের ডিফেক্ট, কোনো একটা ইমিউন মেকানিজম আরবিসি গুলোকে ডিস্ট্রয় করে দিচ্ছে, সো ইমিউন মিডিয়েটেড ডিফেক্ট। এটারই এক্সাম্পল কোন ডিজিজটা? অটোইমিউন hemolytic anemia, autoimmune hemolytic anemia.
অ্যান্টিবডি মিডিয়েটেড ডিস্ট্রাকশন অফ আরবিসিস। তেমনি এক্সট্রা কর্পাসকুলার ডিফেক্ট এর এক্সাম্পল কি? আরবিসি ভেঙে যাচ্ছে এক্সেসিভলি বিকজ অফ ট্রমা। আরবিসি কারুর দ্বারা ট্রমাটাইজড হয়ে যেন ভেঙে যাচ্ছে। এইটার এক্সাম্পল হচ্ছে একটা ডিজিজ যার নাম মাইক্রোঅ্যাঞ্জিওপ্যাথিক হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া। মাইক্রোঅ্যাঞ্জিওপ্যাথিক হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া। তেমনি ট্রমায় আরবিসি ভেঙে যায় কাদের? একটু একটু যাদের প্রস্থেটিক হার্ট ভালভ থাকে। প্রস্থেটিক, ওই প্রস্থেটিক ভালভের সঙ্গে ফ্রিকশন আরবিসি ডেস্ট্রয়েড হয়ে যায়, প্রস্থেটিক হার্ট ভালভস। তেমনি এক্সট্রা কর্পাসকুলার ডিফেক্ট ক্যান বি এইরকম যে টক্সিন মিডিয়েটেড ডিস্ট্রাকশনস অফ আরবিসিস। যেমন হয় কিসে? স্নেক ভেনাম, স্নেক বাইট। যেমন হয় কিসে? কমপ্লিকেটেড বা ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়াতে। সো দিজ আর এই টক্সিন মিডিয়েটেড ডিফেক্ট বা টক্সিন মিডিয়েটেড হেমোলিসিস। দিস ইজ ওয়ান ওয়ে অফ ক্লাসিফাইং হিমোলাইটিক ডিজিজেস। এখন এই ডিজিজগুলোকেই তুমি এইভাবেও ক্লাসিফাই করতে পারো যে সাম অফ দেম আর কনজেনিটাল ডিজিজের এক্সাম্পল, সাম অফ দেম আর অ্যাকুয়ার্ড ডিজিজের এক্সাম্পল। তুমি এইভাবেও চাইলে ক্লাসিফাই করতে পারো যে সাম অফ দেম আর এক্সাম্পলস অফ ডিজিজেস যেখানে হিমোলিসিসটা ভেরি র্যাপিডলি স্টার্ট হয় অ্যান্ড দেয়ারফর অ্যাকিউট হিমোলাইটিক ডিজিজ। সাম অফ দেম আর ক্রনিক হিমোলিটিক ডিজিজেস। বা তুমি এইভাবেও ক্লাসিফাই করতে পারো যে ইন সাম অফ দেম destruction occurs within the blood vessels, so they are intravascular hemolytic disease. Rest are therefore extravascular. এখন একই যে গ্রুপ অফ ডিজিজকে নিয়ে চার রকম ক্লাসিফিকেশন করার তো মানে হয় না। উই হ্যাভ চোজেন এই ক্লাসিফিকেশনটা। সো ইন্ট্রাকর্পাসকুলার ডিফেক্ট অ্যান্ড এক্সট্রা কর্পাসকুলার ডিফেক্ট শুনতে যেহেতু একই রকম কিন্তু মিনিংটা আলাদা। এই ইন্ট্রাকর্পাসকুলার আর এক্সট্রা কর্পাসকুলার, ইন্ট্রাকর্পাসকুলার বা এক্সট্রা কর্পাসকুলার আর ইন্ট্রাভাস্কিউলার আর এক্সট্রাভাস্কিউলার দুটো কিন্তু আলাদা জিনিস। দিস ইজ দ্য প্যাথোলজি কোথায় আছে তার উপরে, and this is site of hemolysis টা কি তার উপরে। site of hemolysis এটা হচ্ছে প্যাথোলজিটা কোথায় আছে, where does the pathology sits তার উপরে। সো নেক্সট ইন্ডিভিজুয়াল ডিজিজগুলো ধরো। হেরিডিটারি স্ফেরোসাইটোসিস, নামের ভেতরেই আছে হেরিডিটারি। So therefore this is একটা congenital disease এর example, congenital hemolytic disease। এখানে একটু পরেই আমরা দেখব the defect goes on, the defect stays for rest of the life. So therefore this is an example of chronic hemolytic disease, and this is an example of membrane defect, and intracorpuscular extravascular angle থেকে this is extravascular hemolysis. So it's a congenital hemolytic disease due to a membrane defect কি আসছে resulting in একটা chronic hemolysis where the site of hemolysis is extravascular. Now the only point একটু এখান থেকে বোঝার হচ্ছে যে ডিফেক্টটা কি। না মেমব্রেনে, আরবিসির মেমব্রেনে অ্যাক্টিন, স্পেকট্রিন এই প্রোটিনসগুলো থাকে। দিজ আর দ্য প্রোটিনস যে প্রোটিনগুলোর জন্য আরবিসিগুলো গেটস তাদের ডিফর্মেবিলিটি। and এই ডিফর্মেবিলিটি আছে বলেই আরবিসিস ক্যান স্কুইজ থ্রু small splenic pulpের fenestration. Now because of এই spectrin, actin এই যে মলিকিউলগুলো, এই মলিকিউলগুলো is responsible for RBCর deformability. So in hereditary spherocytosis mainly এই spectrin actinটা
defective হয়, spectrin or actinটা is defective, and because এরা defective therefore RBC এই deformabilityটা is lost, and deformabilityটা যেহেতু lost হয়ে যায় therefore RBCs গুলো gets trapped in the splenic pulpar fenestration, and as they get trapped there is excessive premature destruction of RBCs. Shorter, this is the pathogenesis, but this is why spherocytosis RBCs gets destroyed. Next, spherocytosis patient's clinical features: anemia, breakdown, complications, extramedullary hemopoiesis, disease related, well, there is nothing actually. So therefore anemia, icterus, hepatosplenomegaly, iron overloading hole cardiomyopathy, same জিনিস hereditary spherocytosis এর যদি 100 জন patients are there, degree will vary from person to person, তার কারণ এই degree of defect সবার same নয়, so the degree of destruction is not equal. একদলে the whole thing is so minimal যে anemia বা hemolysis দুটোই is minimal, and therefore তারা more or less বলা যেতে পারে asymptomatic from the point of view of clinical features. Investigation: hemoglobin কম. Now these less deformed RBCs এই biconvex না থেকে দেখতে গোল হয়ে যায়, spherical, therefore peripheral smear এ spherocytes দেখতে পাওয়া যায়. So hemoglobin low, smear বলেছিলাম hematological disease এর first clue টা দেয়. Here smear gives rise to একটা typical spherical looking RBCs which is spherocytes. However, একটু পরে দেখব spherocytes are not a specific finding of this disease only. It's not a specific finding of hereditary spherocytosis. Spherocytes therefore can be present in some other diseases as well. It can be highly suspicious, but it's not confirmatory because it can be present in some other diseases as well. Next, breakdown, therefore unconjugated bilirubin beshi, I'm being very quick, LDH beshi, retic count beshi. Next, ultrasound করলে often we get organomegaly. বাকি রইল আর একটা টেস্ট, যে টেস্টটা থেকে বোঝা যাবে। আচ্ছা, নেক্সট, যাদের আয়রন ওভারলোডিং হচ্ছে তাদের আয়রন স্টাডি উইল রিভিল দ্যাট যে আয়রন হাই, ফেরিটিন হাই, এগুলো তো একই জিনিস চলছে, সো তাড়াতাড়ি বলবোই। নেক্সট, এরপরে কিছু কিছু যেগুলো আর বলবো না। কনফার্মেটরি টেস্ট, বিকজ এইবারে জানতে হবে যে ডিজিজটা হেরিডিটারি স্ফেরোসাইটোসিসই, ইট ইজ নট সামথিং এলস। এই যে স্ফেরিক্যাল আরবিসিস, এই স্ফেরিক্যাল আরবিসিসগুলো ভিজাভি নর্মাল আরবিসিস একটা হাইপারটোনিক মিডিয়াতে যদি এদেরকে রাখা হয়, এরা খুব তাড়াতাড়ি ওই হাইপারটোনিক স্যালাইনটা নিয়ে নেয়, and therefore they are liable to get ruptured, so they become osmotically fragile, and therefore confirmatory test এর নামটা হচ্ছে osmotic fragility test. This is how hereditary spherocytosis is more or less confirmed, but here is a but. যদি এই স্ফেরোসাইট because of some other disease হয়, therefore hereditary spherocytosis এ যেমন স্ফেরিক্যাল হয়, তেমনি এই এক্স বলে একটা ডিজিজেও হয়তো স্ফেরোসাইটস পাওয়া যায়, একটু আগে দেখা গেল। So even in that disease, this osmotic fragility test will be positive. এরকম আর একটা ডিজিজই আছে more or less যেখানে apart from hereditary spherocytosis, যেখানে we might get a spherocytes. So in that disease also, osmotic fragility test will be positive, and that disease is autoimmune hemolytic anemia. এখানে অনেক সময়
এই spherical looking RBCs পাওয়া যায়। Now autoimmune hemolytic anemia therefore in a way spherocytosis এর একটা competitor জানো, because similar kind of investigation profile আছে। Therefore autoimmune hemolytic anemia পড়ার সময় যেটা confirmatory test, that test will be negative in this patient যার osmotic fragility test is positive, and this is due to hereditary spherocytosis. Therefore নোটে দেখবে কনফার্মেটরি টেস্ট হিসেবে এখানে আরেকটা কথা লেখা আছে, যে টেস্টটা ইজ অটোইমিউন হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়ার কনফার্মেটরি টেস্ট দ্যাট ইজ ডিরেক্ট কুমস টেস্ট, এটা হেরিডিটারি স্ফেরোসাইটোসিসে নেগেটিভ। এটা এই কারণে বলা যে অসমোটিক ফ্র্যাজিলিটি টেস্ট হিয়ার spherocytosis, autoimmune hemolytic anemia, spherocytosis, in both this will be positive. So therefore if this is due to hereditary spherocytosis, then the same individual blood direct Coombs test will be negative. Hereditary spherocytosis treatment, well honestly কোনো definitive treatment, no definitive treatment, and therefore supportive treatment টাই হচ্ছে আসল ট্রিটমেন্ট, ওটাই সারা জীবন অনেকের লাগে। হিমোগ্লোবিন লো, ব্লাড ট্রান্সফিউশন বা প্যাকড সেল ট্রান্সফিউশন, আয়রন ওভারলোডিং যদি সিগনিফিক্যান্ট হয়, চিলেটার, আর স্প্লেনেক্টমি। এটা ছোট্ট জিনিস, বাট দিস ইজ হয়তো ক্লিনিক্যালি রেলিভেন্ট। দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর মেনি ক্রনিক, মানে যে হিমোলাইটিক ডিজিজগুলোতে হিমোলিসিস উইল বি কাইন্ড অফ আ পারমানেন্ট অর ক্রনিক ফেনোমেনন। ক্রনিক হিমোলাইটিক পেশেন্টস, এটা একটু হয়েছিল ফলিক অ্যাসিডে, ক্রনিক হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়ার পেশেন্টদের ফলিক অ্যাসিডের ডিম্যান্ড ইজ হাই, ফলিক অ্যাসিড ডিম্যান্ড ইজ হাই, বিকজ এদের বোন ম্যারোর ওপরে ডিম্যান্ডটা ফর এরিথ্রোপয়েসিস ইজ বেশি, বিকজ কন্টিনিউয়াসলি there is loss of RBCs. Now because the demand is high, therefore এদের অনেক সময় এই সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট হিসেবে বাইরে থেকে এই ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্টেশন করা হয়, so that you give them a regular supply of folic acid, so that a high demand can be met with. Because if you don't do this, because of high demand, they can develop a super added folic acid deficiency state বা folic acid deficiency anemia. So therefore this is again a generic knowledge that folic acid supplementation is often, if not always, given to those patients that are chronic hemolytic anemia patient. This is spherocytosis. Next, hereditary elliptocytosis. Well, সব ডিজিজ তো পড়া সম্ভব নয়, সো হেরিডিটারি ইলিপ্টোসাইটোসিস আমরা পড়ব না। স্ফেরোসাইটোসিসটা মাচ মোর কমন দ্যান এলিপ্টোসাইটোসিস, সো ওটাই একটু ছোট্ট করে জেনে রাখা। নেক্সট এই ডিজিজটা আরও ছোট করে পড়ব, কারণ দ্য নেক্সট ডিজিজ ইজ রেয়ার, দ্যাট ইজ PNH। যদিও এটা আমরা হিমোলাইটিক ডিজিজে পড়ছি, এটা একটু ডাইমেনশন হিসেবে কিন্তু অন্য। দিস ইজ নট a hemolytic disease only. This is not a hemolytic disease only. This is a disease characterized by pancytopenia. একটু পরে আমরা বুঝবো এটা pancytopenia, যার একটা part is obviously anemia, and that anemia is due to intravascular hemolysis. So pancytopenia with intravascular hemolysis, and the triad of PNH এর third part is একটা prothrombotic state, বডিতে একটা prothrombotic বা kind of hypercoagulable state তৈরি হয়।
The key question here is কেন, কিভাবে? Now দুভাবে এক PNH এক্স্যাক্টলি কি হয় কুইকলি না PNH একটা acquired, it is not a congenital defect, একটা acquired membrane defect হয়. This is quickly pathogenesis, acquired membrane defect. এই ডিফেক্টটা মেমব্রেনের কিছু স্পেশাল প্রোটিনকে এফেক্ট করে. সাম অফ দ্য প্রোটিনস গেটস এফেক্টেড, মেমব্রেনের প্রোটিনস, যে প্রোটিনগুলো, সো দিজ এফেক্টেড প্রোটিনস আর দোজ যারা প্লে অ্যান ইম্পর্ট্যান্ট রোল ইন রেগুলেটিং হোয়াট ইজ কল্ড, মাইক্রোতে পড়েছিলাম, কিছুই আমি অন্তত বুঝিনি, মেমব্রেন অ্যাটাক কমপ্লেক্স. So affected proteins plays an important role in regulating a membrane attack complex. Now because these proteins get affected, the hematological cells, because এই গন্ডগোলটা স্টার্ট হয় স্টেম সেল লেভেলে, স্টেম সেল লেভেল থেকেই এই affected membrane proteins gets affected. So therefore all the hematological cells, because of the protein which regulates membrane attack complex, they get affected. Therefore a stem cell থেকে eventually যে তিনটে সিরিজ তৈরি হবে, RBC, WBC and platelet, all of them become vulnerable to complement mediated damage. Complement mediated damage. So effectively এখানে যেটা হয়, that is একটা complement mediated lysis of RBCs, WBCs and platelet. So peripheral blood RBC excessive destruction, therefore anemia. যেহেতু destructionটা is breakdown, therefore hemolysis বা hemolytic anemia. Circulation থাকাকালীনই they get lysed by the complements, therefore hemolytic anemia is intravascular hemolytic anemia. WBC excessive lysis and therefore leukopenia. Platelet excessive lysis, therefore thrombocytopenia. So this disease is not an example of just hemolytic disease, it's a pancytopenic disease. Although this is rare, it's not a very common disease. At the same time এই ডিজিজটাতে যেটা হয়, একদিকে যেমন কমপ্লিমেন্ট মিডিয়েটেড লাইসিস অফ প্লেটলেটসও হচ্ছে, তেমনি এই মেমব্রেন প্রোটিনসগুলোর ডিফেক্টের জন্যই আরেকটা জিনিসও প্যারালালি হয়, সেটাও প্লেটলেটকে এফেক্ট করে. প্লেটলেটের নম্বর যেমন কমে যাচ্ছে, তেমনি কমপ্লিমেন্ট দে বিকাম ভালনারেবল টু কমপ্লিমেন্ট মিডিয়েটেড clumping of platelet clump করে যায়, and that is responsible for the prothrombotic state. Okay, so therefore clinical features of PNH এক এক করে ধরো. anemia related manifestations, anemia ABCDEF, breakdown related manifestation, icterus, splenomegaly. কিন্তু এখানে একটু বুদ্ধি খরচ করতে হবে, এটা ইন্ট্রাভাস্কুলার হিমোলিসিস, স্প্লিনে বিরাট কিছু হিমোলিসিস হচ্ছে না, therefore splenomegaly is not prominent. What may become prominent, and that is why diseaseর নামের ভেতরেই সেটা আছে, this is intravascular breakdown. Because it is intravascular breakdown, so hemoglobinuria হয়, and এই হিমোগ্লোবিনিউরিয়ার জন্যই তখন যেটা বলছিলাম, একটা কোলা কালার্ড ইউরিন
এরা পাস করে। দ্যাট কোলা কালার্ড ইউরিন টিপিক্যালি আর্লি মর্নিংয়ে বেশি হয়, অ্যান্ড হেন্স হয়তো ডিজিজটার নামের ভেতরে প্যারক্সিজমাল নকটার্নাল হিমোগ্লোবিনিউরিয়া কথাটা আছে। দিস ইন্ট্রাভাস্কুলার হিমোলিসিস বা ব্রেকডাউনের জন্য এই কোলা কালার্ড ইউরিন, splenomegaly is not very prominent, icterus may occur. Next, leukopenia, precisely neutropenia, এগুলো আমরা আগে দেখে নিয়েছি। মেবি অ্যাসিমটোম্যাটিক, মেবি একটা ব্যাকটেরিমিয়া বা ফাঙ্গিমিয়ার জন্য একটা ফোকাল ইনফেকশন, therefore fever with a focal infection, আবার এগুলো নাও হতে পারে, and therefore অ্যাসিমটোম্যাটিকও থাকতে পারে। thrombocytopenia, asymptomatic or be for bleeding manifestation. On the other hand, prothrombotic state, particularly prothrombotic state এর জন্য এদের একটা DVT, deep vein thrombosis at different sites, তার একটা রিস্ক থাকে। So this is overall clinical manifestation of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Next, investigation. Blood picture, hemoglobin low, pancytopenia, therefore WBC low, platelet often low. So at a pancytopenic patient, we get evidence of hemolysis. So we get reticulocyte count high, LDH high, unconjugated bilirubin high. এটা একটা ইন্ট্রাভাস্কুলার হিমোলিসিস যেটা হচ্ছিল তখন। therefore urinary hemoglobin বা হিমোগ্লোবিনিউরিয়া হয়, হিমোসাইডারিনিউরিয়া হয়, হিমোসিডারিন পিগমেন্ট ইউরিনে বেশি, হিমোসিডারিনিউরিয়া, ফ্রি প্লাজমা হিমোগ্লোবিন হাই, আর ওই থিওরিটিক্যাল হ্যাপ্টোগ্লোবিন লেভেল goes down. একই কথা, তুমি এগুলো দিয়ে এটা বুঝতে পারছো না যে ডিজিজটা পিএনএইচ, এটা যে পিএনএইচ কনফার্মেটরি টেস্টটা কি, ইটস আ হাইফাই টেস্ট। এই যে ডিফেক্টিভ প্রোটিনগুলো, সেই ডিফেক্টিভ প্রোটিনগুলোকে বা সেলের গায়ে যে ডিফেক্টিভ প্রোটিনগুলো আছে সেইগুলো ক্যান বি ডিটেক্টেড, অ্যান্ড এই ডিটেকশনটা করা হয় বাই আ টেস্ট কল flow cytometry of RBCs বা peripheral blood. So flow cytometry, which is nothing but, সহজ করে বললে, ওই cell surface marker detecting test of the peripheral blood. So flow cytometry can assay or can detect these abnormal proteins, যে proteins গুলো এই ডিজিজটাতে মেমব্রেনে abnormal হয়ে বসে থাকে, abnormal membrane proteins. Next, treatment number 1, supportive. Now supportive treatment, হিমোগ্লোবিন কমে যাচ্ছে, সো হিমোগ্লোবিন কমে যাওয়ার সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট আরবিসি বা প্যাকড আরবিসি প্যাকড সেল ট্রান্সফিউশন। People may need neutropeniaর জন্য সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট, আর এগুলো বলছি না। থ্রম্বোসাইটোপিনিয়ার সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট। ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্ট খুব এফেক্টিভ নয়, তবে খানিকটা হলেও পিএনএইচ এর হোল প্যাথোফিজিওলজিকে খানিকটা আটকাতে পারে কর্টিকোস্টেরয়েড। 2, একটা ওই যেগুলোকে বায়োলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট বলে ডাকা হয়, কিছু মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি, সো যেগুলোর নামের শেষে ম্যাব কথাটা আছে, ইজ এফেক্টিভ ইন দিস
ডিজিজ যে ম্যাবটা এই ডিজিজে এফেক্টিভ তার নাম হচ্ছে ইকুলিজুম্যাব। সো দেয়ারফর দিস ইজ ইকুলিজুম্যাব। নো ওয়ে তোমার এগুলো জানার দরকার আছে আমার মনে হয়, স্টিল ছোট্ট করে একটু বললাম। অ্যানাদার সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট যেটা লাগতে পারে সেটা হচ্ছে, যেহেতু ইটস আ প্রোথ্রম্বোটিক স্টেট, দেয়ারফর এই কোয়াগুলেশন পাথওয়েটাকে একটু ইনহিবিট করে রাখা, দেয়ারফর অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট। So this is short a PNH. Next, আরো short G6PD deficiency. Now এটা বুঝতে হবে, G6PD deficiency individuals straight away don't undergo কিন্তু hemolysis। পৃথিবীতে হয়তো 100 জন, কথার কথা বলছি, G6PD deficient ইন্ডিভিজুয়াল আছে। Of those হয়তো 90% মানুষের কোনোদিনও হিমোলিসিস হলোই না। কেন? দ্যাট ইজ ওয়াই একটু G6PD deficiency প্যাথোজেনেসিসটা। নাও what happens if G6PD is deficient? G6PD deficiency যার, নর্মালি ছোট্ট করে G6PD গ্লুটাথায়ন এ লাগে। Now glutathione plays a major role in preventing what is called oxidative damage. So glutathione এই moleculeটা plays a good role, an important role in preventing oxidative damage. What is oxidative damage? Oxidative damage of the RBCs. Glutathione এই oxidative damage prevention একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে। অক্সিডেটিভ ড্যামেজ কথাটা মানে হচ্ছে সেই স্টেট যেখানে একটা অক্সিডেটিভ স্ট্রেস আসে, যখন সেটাকে বলা হয় অক্সিডেটিভ ড্যামেজ। অ্যান্ড দ্যাট অক্সিডেটিভ স্ট্রেস অকার্স যখন নানা রকমের ফ্রি র্যাডিক্যালস বডিতে স্টার্ট হতে থাকে। ফ্রি র্যাডিক্যালস, so free radical induced damage of the RBCs ke prevent korte glutathione plays a pivotal role. Now if someone is G6PD deficient, tader glutathione is deficient. Now because glutathione is deficient, therefore under a condition gulo, so oxidative stress যখন আরবিসি গুলো ফেস করে, যদি ফেস করতেই হবে লাইফ টাইমে, তার কোনো মানে নেই। সো আন্ডার অক্সিডেটিভ স্ট্রেস RBCs cannot take that oxidative stress because glutathione is deficient. So therefore under oxidative stress RBC গুলোর ডিন্যাচুরেশন হয়ে যায়, মানে RBC গুলোর ঠিক নয়, ডিন্যাচুরেশন বা প্রেসিপিটেটেড হয়ে যায় RBCর ভেতরে hemoglobin molecule, there is denaturation of hemoglobin within the RBCs. So in other words mean hemoglobin precipitates within the RBCs. Hemoglobin precipitates within the RBCs. এই যে hemoglobin precipitate হয়ে গেল, these RBCs, এই denaturation of denatured RBCs বলে, when they pass through the splenic pulp they get trapped. So একটা excessive splenic trapping হয়। So therefore extravascular site মানে spleen excessive trapping, so একটা extravascular destruction বা hemolysis হতে থাকে। This is short a how বা the pathogenesis of G6PD deficiency leading to hemolysis. The key thing here is the oxidative stress, which is a condition যেখানে free radicals প্রচুর generated হয়। এখন most important example of this oxidative stress is certain drugs, and therefore when these people মানে G6PD deficient individuals
take these drugs, যে ড্রাগসগুলো অক্সিডেটিভ স্ট্রেস করতে পারে, typically hemolysis gets precipitated. And এই ড্রাগসগুলোর মধ্যে the leading one is primaquine. This is the leading one. Nitrofurantoin, which is an antibiotic. Nitrofurantoin is another one. এটা এখনো 100% established হয়নি, but possibly sulfonamides. Another example of a oxidative stress, একটা যদি drugs হয়, another is disease, D for disease. And disease হিসেবে example হচ্ছে any severe infection. So under these two circumstances